Vamos a ver aquí Nvidia. Nvidia para mañana se ve bastante bien. Está sobre la media móvil de 200. Así que este es un buen soporte ya eh, para Nvidia. Entonces, mañana, en este momento se encuentra alrededor de, en los futuros se encuentra alrededor de $132. Entonces, ya superamos la barrera de lo que era la resistencia de 130. Ahora estamos en 132. Su siguiente resistencia aquí en las 4 horas viene siendo alrededor de $135, 134, $135. Eh, Esa es la resistencia que tiene. Entonces mañana probablemente puede llegar. Creo que hay muy buenas noticias por parte de Nvidia. Los mercados están muy positivos a los acuerdos que hay ya con China, los acuerdos que hay ya eh, con el Reino Unido, y posiblemente tengamos un acuerdo con India en estos próximos días. Entonces siguen anunciando más acuerdos para Estados Unidos, así que puede ser que este stock, lo que es Nvidia, siga subiendo hasta 135, que es su siguiente resistencia en alrededor de las 4 horas. Tiene un poco de resistencia entre 33, 34, pero no es mucha. Entonces yo pienso que va a llegar hasta alrededor de 135. Si viene con fuerza y si sigue empujando, entonces su siguiente resistencia es alrededor de los $140, ¿no? Que es una resistencia psicológica y también es una resistencia, como puedes ver aquí. Pegó varias veces allá por febrero, ¿no? Entre los 140, y de ahí fue cuando se fue derrumbando por los aranceles, por toda esta incertidumbre que había en el mercado, pero ahí pegó y de ahí bajó, pero eso fueron las resistencias, y en varias ocasiones pegó en lo que fueron los 140 y nunca lo pudo superar, de sus máximos históricos de alrededor de $153, ¿no? Que fue el máximo histórico al que llegó Nvidia allá por enero, ¿no? A principios de enero, si dice aquí, más o menos a principios de enero fue cuando llegó a sus máximos históricos, y de ahí pues ha ido bajando, ¿no? Viene con mucha fuerza. No sé si vaya a llegar a los altos históricos antes de su reporte de ganancias el 28 de mayo. No sé si va a llegar ahí. Creo que viene con mucha fuerza, pero no viene con la fuerza suficiente. Ahora, sí, en los reportes dan muy buenas ganancias y también tienen buena guía para lo que es eh, el siguiente trimestre. Pues la guía tiene que ser perfecta, ¿no? La guía tiene que ser más que excelente, tiene que sorprender a Wall Street para que en verdad pueda romper esos máximos históricos de 150, ¿no? Así que vamos a ver qué tal sale ese reporte el 28 de mayo, si no mal recuerdo. Sí, 28 de mayo. Entonces, después de que cierre el mercado el 28 de mayo, es cuando ellos van a reportar sus ganancias. Pienso yo que van a salir bien. En mi opinión, eh, han estado vendiendo mucho su Blackwell chip. De acuerdo con lo que dijo Jensen Huang, ¿no? El CEO de Nvidia, dijo que tienen órdenes de este chip que están vendiendo, el Blackwell, y que no se daban abasto, ¿no? Que había más pedidos de lo que ellos podían vender, pero que los iban a tener abastecidos a todas las personas y a todas las compañías que le están haciendo estos pedidos. Así que, de acuerdo con lo que dijo él en la llamada anterior cuando reportó ganancias Nvidia, pues dijo que todo va a ir muy bien y que estaban vendiendo muy bien. Así que vamos a ver si es cierto. Esas ganancias que dijo que iban a tener este siguiente reporte, dijo que iban a ser muy agresivas. Entonces, como te digo, tiene que ser perfecto el reporte de ganancias del 28 de mayo para que esta acción suba arriba de lo que son los $153 o 150, que son sus máximos históricos. Así que cuidado con con esta acción. Yo personalmente no juego lo que son los reportes.
Así que si Nvidia me da una buena rentabilidad de aquí por decir, el siguiente viernes, ¿no? Entonces una semana más o menos, una semana y media. Si me da buena ganancia, voy a vender y voy a esperar a ver qué pasa con los earnings, ¿no? No he aprendido bastante para saber que no debe uno jugar con los earnings o las ganancias, ¿no? Los reportes que tienen. Nunca sabes cómo van a ser. Aún así sean muy buenos. Y si no sorprenden a Wall Street, esta acción de Nvidia pues va a bajar, ¿no? Así como está subiendo muy agresivo, pienso yo que va a volver a bajar y la bajada va a ser bastante agresiva también. Así que tiene que sorprender a Wall Street. De otra manera, la vas a mirar otra vez en los 130, 127, 120, 118. Probablemente ahí se va a detener un momento. Al menos de que haya malas noticias en otra cosa, pues va a volver a caer, pero tiene muy buen soporte en lo que son 120, 130, que es donde más o menos está ahorita. Así que ya veremos a ver qué tal reacciona Nvidia mañana eh, y el resto de la semana, ¿no? Entonces, ya veremos. Okay, a todos los que están aquí en el live, nomás me conecté un ratito simplemente para analizar algunos de estas acciones porque pues, el mercado estuvo bastante bueno hoy, le dio bastante rentabilidad a mucha gente. Yo en lo personal estoy ya positivo por fin después de 2 meses de estar perdiendo, o bueno, no puedo decir estar perdiendo, ¿no? De 2 meses de estar negativo en las ganancias de la acción de la bolsa de valores. Ya por fin estoy positivo, así que pienso tomar ganancias. En cuanto Nvidia llegue a una buena cantidad, pienso tomar ganancias con Nvidia. En Google todavía estoy un poco abajo, ¿no? Google pues tuvo una caída bastante fuerte y también tuvo malas noticias de que Apple intenta reemplazarlo de su buscador. Como tú si tienes iPhone ahorita, Google es el buscador que tiene iPhone, ¿no? Entonces tú vas a Google en iPhone y encuentras toda la información que necesitas, pero iPhone anunció que puede que empiece a reemplazar a lo que es Google de sus iPhones y va a poner lo que es inteligencia artificial. Así que por eso es que Google ha caído bastante. Se ha recuperado un poquito, pero pues cayó fuerte, ¿no? Entonces yo ahorita voy perdiendo con Google. Espero que en las próximas semanas pues mejore un poco la situación y pueda también salirme de lo que es esa posición. Y mi otra posición, o mi última posición es en Amazon. Amazon también va recuperando con las noticias que tiene el mercado. Como puedes ver aquí, tiene una resistencia de alrededor de los $215, porque fue donde estuvo bastante tiempo, allá por marzo más o menos, donde estuvo pegando y estuvo rompiendo y topándose con esa resistencia. Va a ser la misma resistencia de hoy. Si llega a superar esa resistencia, entonces tenemos otra más o menos en los 220, más o menos aquí así, 220. Y si llega a superar de ahí, pues como puedes ver está bastante quebrada, ¿no? La resistencia no es muy fuerte en los siguientes niveles. Los máximos históricos son de alrededor de $240, que fue el máximo histórico allá también por febrero. Así que Amazon no es una compañía fuerte, es una compañía que no fácilmente va a bajar el precio de su acción, pero pues también necesita tener buenas noticias, necesita algo que le dé un empuje para que pueda superar esos niveles, ¿no? Entonces, esas son las tres acciones en las que yo estoy invertido ahorita. Espero poder salirme rápido de lo que es Google, que pues como te comento, ahorita va perdiendo. Nvidia ya le voy ganando, así que ojalá y suba para finales de esta semana, y si no, pues me espero hasta la próxima y a ver si supera sus niveles a los que quiero que llegue. Vamos a ver. Si están entrando aquí al live, como comentaban, mi nombre es Gerardo, yo me dedico a invertir en la bolsa de valores a largo y a corto plazo. Soy swing trader y soy también inversionista a largo plazo. Tengo un portafolio aparte donde
invierto el dinero para, espero poder retirarme, ¿no? En los próximos 10 años y para eso estoy, ese propósito es por el que tengo un portafolio a largo plazo. El de corto plazo es simplemente para tratar de generar un poco de dinero extra, ¿no? Yo tengo mi trabajo en el día, soy maestro en una preparatoria aquí en Estados Unidos, pero pues en las mañanas me levanto a estudiar el mercado, la bolsa de valores. Igual en las tardes, cuando tengo tiempo, pues hago este pequeño live, este pequeño trabajo, que es algo que me encanta hacer a mí. O sea, no es algo que nadie me pague por hacer, simplemente me gusta estar aquí conectado, ¿no? En el TikTok, en otras plataformas y espero poder compartir y ayudarle algún día a mucha gente a que entienda cómo es que funciona esto del mercado y pues que aprendan un poco de lo que yo aprendí. Desafortunadamente no tuve un maestro, ahora ya tengo una persona que me orienta, pero cuando yo comencé en esto pues nadie me enseñaba, ¿no? Porque la gente que tengo a mi alrededor pues no se dedica a esto. eh, la gente que yo conozco, pues ellos están involucrados en otro tipo de cosas, otro tipo de temas, pero no están educados en lo que es la bolsa de valores, en lo que son inversiones. Así que me tocó a mí descubrirlo por mí mismo y, y pues ahora quisiera yo ayudar a otras personas para que están en la misma situación donde quisieran ellos aprender a invertir, pero no lo han hecho por, no, como te comentaba, a lo mejor no tienen personas alrededor que los apoyen, que les ayuden, que les contesten preguntas, que les digan por qué es importante invertir, por qué tengo que invertir mi dinero en la bolsa de valores o en alguna otra cosa que me haga ganar un poco de dinero en vez de simplemente estar trabajando para estar gastando mi dinero, ¿no? Que es prácticamente lo que hacemos todos con trabajos tradicionales. Ganas tu dinero, lo gastas en, um, en lo que son los pagos de tu casa, los pagos de tus recibos, de cualquier otra cosa, el pago de tu carro, ¿no? Y se va tu cheque y pues al final te quedas sin nada y vuelves a repetir la misma fórmula, que es volver a trabajar y volver a ganar tu dinero y hacerlo eso de por vida hasta que tengas la edad de tu retiro, ¿no? A mí yo odio esa idea y por eso es que me involucré en lo que es las inversiones, la bolsa de valores y ver la manera más rápida de poder retirarte antes de obviamente de que cumples la edad de retiro, que más o menos no es alrededor de los 62 a 67 años, ¿no? Algo así. Así que si ustedes también están aquí por esa misma razón, ¿no? Puedes hacer preguntas de cómo comenzar a invertir, qué es lo que tienes que hacer primero, qué acciones, a qué acciones tú le puedes invertir a largo plazo, ¿no? Y te puedo dar una idea más o menos, ya tú decides si lo haces o no lo haces, tú decides si quieres investigar un poco más de las inversiones. Ah, Norberto, gracias por aquí, por estar en el live. ¿Qué dices? Va para Palantir. Oh, Palantir. Y Palantir, hermano. No sé si tú estás invirtiendo ya en la bolsa de valores o qué es lo que estás invirtiendo ahorita. Palantir, la verdad, es una compañía que próximamente va a subir hasta en los próximos años. Yo confío que es una compañía que va a subir bastante simplemente por las relaciones que tiene con el gobierno y, eh, y las relaciones que tiene el CEO, ¿no? Que tiene conexiones y pues también en lo que está. Que dice, va a ser lo de Palantir App. No te entendí, hermano. Que pensé que estaba diciendo Palantir. Dime que estoy correcto. No, bro. HIMS. La compañía. Sí, sí, sí. El HIMS. Sí, 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 lo conozco. Vamos a ver. ¿Cuál es el ticker symbol? No recuerdo. HIMS and Hers. ¿No? Que aquí lo tengo. Vamos a ver. Esta compañía la estuve viendo hace poco. Que también había tenido una caída. Pues obviamente cuando bajó el mercado por los aranceles, ¿no? Pero vamos a ver cómo va HIMS.
en las velas diarias, está reventando ahorita, tuvo una subida el día de hoy desde 55 hasta 64, pero los earnings fueron... ¿Cuándo fueron los earnings? El 5. ¿Qué noticias tendrá? La verdad no he estado involucrado en esta compañía, te digo, la miré porque la estaban anunciando muchas personas. ¿Crees que va hasta 100? Sí, Robinhood también. Robinhood creo que compró una compañía, ¿no? Hoy lo miré anunciado. Compró una compañía y eso fue lo que la levantó. Sí, mira, de 59 se fue hasta $62, ¿no? Pues cuidado también con Hood porque tiene una resistencia de sus máximos alrededor de $65. Entonces ahorita está en 62. Está bastante buena, pero también está un poco sobrecomprada. Si puedes ver aquí en el RSI, te indica que está entrando en niveles donde va a estar sobrecomprada y pues puede que llegue a este nivel, consolide ahí y después se vaya hacia arriba. Quién sabe. La van a agregar en el SP500. Uf, puede ser, ¿no? Ojalá. Yo tengo un poco de Robinhood en otro portafolio, pero es muy poquito, ¿no? Yo lo compré cuando salió y no sé si recuerdas, si tú ya lo has tenido por mucho tiempo. Cuando salió subió como cohete y después también bajó hasta el piso y bajó creo como hasta los $20 o algo así. Eh, hace, déjame ver. Sí, mira, o sea, esta compañía de Robinhood ha estado entre los $20 allá por junio del año pasado, que es más o menos cuando la tenía. Y pues la dejé ahí. Y de $20 pues se ha ido subiendo bastante. Y como te digo, creo que hoy hubo... mira, aquí está. Acquire WonderFi. Compró una compañía. Y con esa compañía pues le está dando más prestigio aquí a Robinhood. Y pues eso fue lo que la hizo que brincara hoy desde $58 hasta 62. Pero como te digo, máximos históricos son a veces muy difíciles de romper. Y pues ya a los $65 va a tener una resistencia bastante fuerte. Así que cuidado, si tienes buenas ganancias, pues tal vez sea buen momento de asegurar un poco de ese dinero. Si la estás esperando que llegue a 100, eh, puede que sí llegue. Depende de cuál sea tu horizonte de espera. Si la vas a tener por años, probablemente valga la pena esperar. Pero si la estás esperando nada más para un swing y sacarle una feria, pues a lo mejor llegando a resistencia, pues podría ser una buena idea, ¿no? Obtener ganancias. Pero está de ti. Si tú ya estudiaste la compañía y tú te la sabes más de memoria que yo, como te digo, yo tengo un poquito de dinero, pero es más a largo plazo. SMCI. SMCI me cae en la punta, te puedo decir. SMCI, yo le tenía mucha confianza, le tenía mucho dinero invertido a SMCI. Y no sé si la estuviste viendo el año pasado. Le había metido bastante dinero ya a SMCI porque le tenía confianza, porque estaba subiendo, estaba muy buena. Pero tuvo una bajada porque empezó a tener problemas con el Departamento de Justicia, ¿no? El DOJ. Y eso hizo que bajara. Después de eso, estuvo teniendo cositas oscuras con los reportes que no reportaba sus ganancias claramente. Entonces la amenazaron con sacarla del Nasdaq, ¿no? Del Nasdaq 100. Entonces estuvo bastante fuerte. Ahorita todavía no está fuera de peligro, todavía está teniendo problemas con esos reportes. Ya lo sacaron mucho de las noticias, ya no está saliendo mucho, pero igual, ¿no? Es una compañía que ya la sacaron del Nasdaq por allá por el 2019, creo, 2020. Entonces, otra vez vuelve a salir con lo mismo el año pasado, 2024. Entonces, ya cuando te están saliendo con tantas cosas así que tiene problemas, como que es una compañía que ya no me da confianza. Entonces, yo le saqué mi dinero, tomé una pérdida grande, pero dije, ¿sabes qué? No voy a estar como dicen, con el Jesús en la boca, pensando si va a volver a tener problemas, si va a sacar su reporte. Creo que eran los 1004K reporte, no me acuerdo cómo lo llaman.
pero el reporte que enseña cuáles son las ganancias. Entonces, eh, no me da confianza. Si tú la tienes, dices que la compraste en 34 antes del split, se fue a 1000, vendí. No, felicidades, felicidades, hermano. Si vendiste a 1000 y la compraste en 34 antes del split, no te rayaste, porque la verdad, esa compañía, y le hiciste short también. No, pues si le sacaste, pues sí, seguramente es tu favorita, pero si me preguntas a mí como que ya no me da confianza. Entonces, por todas estas cosas que ha tenido, entonces meterle dinero con esperanza de que vuelva a subir, mmm, puede que sí, ¿no? Puede que sí. Es uno de los partners, ¿no? De los compradores más grandes de Nvidia. Entonces, si Nvidia sube, pues SMCI también tiende a subir, ¿no? Van los dos de la mano. Si a SMCI le va mal, porque es uno de los más grandes compradores de Nvidia, pues a Nvidia también le va mal. Entonces baja uno, baja el otro, o sube uno, sube el otro, ¿no? Ah, cuatro son Nvidia, Avgo, TMC. ¿O tienes tú esos cuatro? Tienes el Broadcom, TSM, Taiwan Semiconductors y el SMCI. Pues sí. Nada más, el problema con eso es de que todos están en el mismo entorno, todos son de lo mismo, ¿no? Que es AI. Entonces, si hay problemas con AI, obviamente pues te vas afectado. Yo creo que te viste afectado, ¿no? Bastante ahora con las caídas y cuando salió esto de DeepSeek y todo eso. Obviamente pues afecta a todos tus stocks si solo estás invertido en tecnología. No sé si también tienes otro tipo de acciones que diversifiquen un poco tu portafolio. A lo mejor sí, porque se mira como que sabes mucho de esto y como que ya estás bien metido. Los semis van a Tomorrow Market Share Long Term. O Rigetti. O sí, Rigetti también estaba bastante bueno. Yo lo tenía. ¿Dónde lo tengo aquí, Rigetti? Lo estuve viendo y fíjate que. Aquí está. Fíjate que cuando tuvo el bajón no sé si llegaste a escuchar que el CEO de Nvidia dijo que lo que es el quantum, ¿no? El quantum computing, dijo que estaba todavía a años, 10, 20 años de ser realidad, ¿no? De poder sacarle ganancia. Entonces, Rigetti se fue hasta los $6. Y pensé en comprarle simplemente como especulación, ¿no? Como decir, bueno, si le voy a meter unos 1000 shares. Y si sale bien, pues bien. Y si no, pues puede ser dinero que a lo mejor no necesito ahorita. Y lo pensé y dije, ¿sabes qué? Si baja unos más o menos $6 exactos, sí lo compro. Y estuvo en $6 por algunos segundos y se volvió a subir. Dije, me voy a esperar, a lo mejor baja otra vez. Y ya no bajó. Entonces me quedé viendo, ¿no? Como el chinito. Este, y ahorita pues más o menos está como en $9, ¿no? Puede ser. eh, Ahorita cuando salió la noticia de Quantum Computing, todo lo de Quantum se fue para arriba. Ahorita ya no han sacado muchas noticias, así que vamos a ver, porque ya todas las compañías grandes sacaron su Quantum. Amazon sacó su Quantum Chip, Google sacó su Quantum Chip también. Creo que hasta Amazon ya sacó también su Quantum. Entonces, ya poco a poco las compañías grandes están revelando, ¿no? Todo esto del Quantum Computing. Rigetti, ¿tú crees? 2027, 180. A lo mejor sí. When quantum comes out, 7 years, 100 easy. Yep. I mean, it's a lot of speculation. So we don't know. I mean, we don't even know what quantum computing does yet. We know it's powerful. We know it gets stuff done in seconds as compared to, I think they compare it to years, ¿no? No sé cuántos años, pero dijeron que years compared to what quantum computing can do. Así que hay mucho potencial en el quantum computing. Eh, me falta estudiarlo más para saber exactamente en qué se puede utilizar el quantum computing, ¿no? Si es tan rápido comparado a las computadoras que tenemos hoy, pues obviamente hay mucho potencial ahí. Nada más que ahorita lo que está de moda es el AI, ¿no? Es el Artificial Intelligence. Por eso es que todos los stocks de AI son los que están arriba ahorita, ¿no? Ahorita el quantum computing
el quantum computing is like the side thing, no? It's like maybe the next big thing, como dices tú, in the next 10 years. Ya cuando pase de moda AI, a lo mejor va a ser el quantum computing. ¿Ya? Sí. O sea, you're accumulating quantum computing. So, check CSL design, GPU, really great. Thank you, Norberto. Thank you for the comments and giving me more information to study a little bit on the quantum. I'm not invested in the quantum right now. Like I told you, I was planning to get Rigetti, but it just got a little bit more expensive. If it drops again, I might consider getting a little bit of some shares. Uh, right now, as you can see, it's like in the red. It's a little bit of a death cross right there on the 20 SMA, crossing downwards. So I don't know. I mean, I might let it hit the 200, and then I might get some shares. So just to see what happens. Uh, de Quantum tengo QUBT, de que también he estado monitoreando. Y tenía otra de Quantum. ¿Cuál era la otra que estaba viendo? Se me olvidó, pero tú tienes aquí unas, dices, ¿no? CLS. Vamos a ver, CLS. Celestica. Vamos a agregar esa, a ver qué tal. Celestica está ahorita en 109. Y vamos a ver los técnicos, qué tal. También era igual que el otro, tuvo un brinco bastante alto. En 2 años ha subido bastante, ¿no? 1000%, ¿no? En 2 años. Rigetti, sí, IonQ también ya lo miré. Y el ETF de Quantum. Ok, bueno, vamos a agregar eso a ver qué tal se mueve y empezar a mirar esas acciones. Que es IonQ. Esa también la he escuchado. Como te digo, no me he estado metiendo mucho en lo que es el quantum computing todavía. Porque, como te digo, estuvo de moda, subió y luego bajó otra vez. Y ahorita ya como que toda la gente lo está ignorando. Me gustan los semis mucho. Sí. O sea, ahorita los semis son lo que van a subir, especialmente no sé si escuchaste las noticias que dio Trump, o que dieron más o menos de su visita, el visita de Trump a Arabia Saudita, de que van a quitar restricciones que estaban poniendo a todos los chips que mandaban a estos países donde había muchas restricciones para que no tuvieran la misma tecnología que tiene Estados Unidos, ¿no? Y ahora van a quitar esas restricciones para que compañías como Nvidia, como AMD, puedan vender más chips sin tener que tener una licencia, porque previamente tenían que tener una licencia para poder vender estos chips en esos países, pero ahora, de acuerdo con las noticias que hubo, ya no van a requerir ese permiso y van a poder vender más. Entonces, eso fue una de las cosas que pompió lo que es Nvidia y todos los semiconductores. Es muy buena. Ok. BST, a ver, agregamos esa también. Para BST Vitra Corp. ¿Ese cómo va? 155. También están bastante altas. Y hoy despegó. Hoy despegó bastante. Desde 144 a 155, ¿no? Muy bueno. Perfecto, no sé. Dices que estás invirtiendo a largo plazo, ¿verdad, Norberto? A largo plazo, ¿no haces swing trade también? ¿O haces simplemente eh, eh, largo, término largo, ¿no? O inversión. Inversión, así le podemos llamar, porque es cuando no los vendes hasta años después. Yo hago de los dos. Hago inversión a largo plazo. En mi portafolio tengo, de largo plazo, pues tengo lo normal, ¿no? Lo que es el SP500,
lo que es el QQQ, y alguna que otra compañía que pienso que le va a ir bien, ¿no? En algunos años, pero, eh, pero a corto plazo, pues tengo ya los stocks individuales que son como los semiconductores, Nvidia, Google, Amazon, ¿no? Las compañías fuertes. Opciones. No, entonces estás peligroso. Yo las opciones, to invest in, I think so. Ah, no, entonces, uh, honestly, I don't do options. I try to stay away from options unless it's like a cover call. Then I do use it just to get a little bit of profit and secure some of that money. But I try to stay away from options. I'm not well educated in options, and at the same time, I know they're very risky. So if that's what worked for you, congratulations, man. Um, Great job. You have a group, like you have a group on where on WhatsApp, or what kind of group? Say we trade live every day. The group has 12K people. Oh, do you have a what's called like a Discord or a WhatsApp? What is it? I might be interested just to join and check it out. I'm in a group too. I'm in a separate group in WhatsApp, and there we just exchange knowledge pretty much. On Instagram, buy subscription $50 a month. You make that money that same day and more. Yeah, I like a lot of groups. I mean, I've tried some in the past, and honestly, it's hard to keep up with groups because there's just so much information. Because like you said, you have a lot of people in the groups, so it's hard to just stay on track with everything they do. The group I am in is more educational and just comparing, what some people do, just giving advice, giving some books to read to kind of like get more educated on trading stocks. Only options trades, check them out. You can try a free trial Friday, see how you like it. For sure. Let me write it down. What is it? Instagram. Let me look it up, and I might give it a try. Uh, Options for Instagram. You're a trader for. Oh, you're a trader for that group too. That's great, man. I mean, it seems like you're involved. Like you probably do this. You probably do this for a living. I only do it in the mornings. I have a job. Um, I'm a teacher for a high school, and so I do this from the time it opens the market. I live in California, so market opens for me at 6:30, and I leave for work around 8:30. So I only trade for 2 hours. If it's a day trade, I do it before the end of my day, which is at 8:30 a.m. And then I go to work. Then I come back and just check the market, study a little bit, get on here and talk a little bit about how the day went, and you just inform people about the news of the day, and that's it. But I don't do this for full time. Seems like you do it for a full time. Um, so yeah, I mean, if you add me to that group, I would love to check it out. The second one you said, let's see, the second one is the second one on Instagram too, or is it a different one? Oh yeah, for sure. Yeah, send me a message, and I'll check it out. I would like to see that group just to kind of. It's nice, It's always recommended for traders to be in some sort of a group to kind of get some feedback from other people,
in the group, see what they're doing. Like right now, I just learned a couple new things from you, and checking other stocks that might be good, that might have a good potential, for the future. Cool. Well, thank you for stopping by, man, Norberto. Um, I'll love to learn a little bit more from you, man. If you do options, I'd like to learn a little bit more about options. I'm not, like I said, I'm not into options just because it's very risky. But maybe you have a formula that works for you, and I can pick your brain a little bit. Yeah, for sure. Thank you again for stopping by and commenting on the live chat. So looking forward to your DM, to your message, and we'll check it out. We'll see what happens. So thank you everyone who joined the live. Um, I know it's a little late. It's a little late for me. I'm ready to go to bed and see how the market how the market is tomorrow. I have a feeling that the semiconductors are going to continue to go up. Van a estar muy buenos, ¿no? Los semiconductores, todas las compañías como Nvidia, como AMD, van a estar bastante fuertes mañana. Ahorita en los futuros, creo que Nvidia estaba como en 133. Vamos a ver. 132.80. Entonces va a estar bastante bueno. Que se do a swing. Uh, I'm gonna do a swing on Nvidia. I'm waiting for it to hopefully go to around 140. My average is around 110, I think. So I have several shares of Nvidia. So I'm hoping that it gets to 140 and then I can cash out and get some of that money. I'm definitely down on Google though. So Google I am losing, and Amazon I'm almost breaking even. But I'm waiting on those two. So I'm not gonna sell them until they're in the green for me, and then I can get some of that money there too. Yeah, I know. It has more room to run. I know. Nvidia 135 is the next resistance. 140, another big resistance, and then obviously the highs, which is 150, no, 152. ¿Le vas a hacer un swing a Nvidia también tú? ¿O nada más estás esperando como para comprar más? Broadcom to 20, I had 5 cons and trim 4 today. Okay, so you had contracts with Broadcom. ¿Qué tal con Nvidia? A ver, dame una idea de Nvidia. Te digo, yo estoy esperando que llegue a las resistencias. La primera es alrededor de los 135, la otra 140. Entonces, para entrar, para vender las acciones a ese precio, ¿no? Porque tiene muy buenas noticias ahorita, todo está yendo perfecto, pero siento que como subió muy agresivamente estos últimos días, pues va a haber una donde va a bajar, ¿no? Y va a volver a tocar piso para volver a rebotar otra vez, que lo más seguro es que rebote alrededor aquí de la media móvil de 200. Yeah, I'm trading Nvidia. So I have shares, um, and I'm just trying to sell the shares. That's all I do. I do shares. I don't do options, like I mentioned earlier. It's just it's a I'm telling you, I don't do this every all day, so it's hard for me to stay, you know, in front of a screen because I have a job during the day. So I rather trade options and do swing trades. I think that's what works for me best. That's what helps me sleep at night. Check RGC. I traded shares. Vamos a ver. RGC. What's RGC? Let me add it over here. RGC. Bioscience Holdings. What is that? I don't know this at all. Health technology.
Damn, did you short it? Cause this thing went down nasty. Um, is this connected to like what's this one called? I bought some of that on the way down. Uh, United Health. No, I'm like, oh, wait. He says I see Nvidia 150 ride the wave. July Nvidia going to 160. You really think so? Just chill. I bought Nvidia pre-split 90. Okay, I'm just 90 10k. Oh, you got 10k 10k in the positive. I know. It's like I've been patient. Uh, there you go with Nvidia. When I was when I was down like a good amount, um, I was thinking, oh man, I'm as soon as I break even, I'm just gonna sell. And now that I'm in the positive, I'm like, I'm just gonna wait resistance and then sell. Get some profits too, because I mean you don't know, you don't know what other crazy thing is gonna happen. Right now, it's all good news. With Trump and all the deals he's been closing with all these countries on the tariffs, it's um, it's all been good news. So that's pumping the market. But the minute there is something that the market doesn't like, pero sabes qué, creo que va a haber más buenas noticias. Um, keep buying Nvidia under 160. Nvidia went to 90. Yep. Yeah. Could I start stocks as a 16-year-old? Ethan, um, no, man. I think you have to be 18. You have to be 18 to be able to open a broker account. But I think your parents can do it for you, and they can start investing for you. So they can open the account and then put your name in it. But it has to be someone who is over the age of 18 to start putting money in there. Nvidia going to bring market share with Palantir teams. I say 5 trillion. Like Nvidia just have a 5 trillion market cap. I don't know. I mean, it's been struggling with the 3 million or 3 trillion market cap. Can I just buy the company? Yeah. So yeah. Thank you, Norberto. So yeah. So kind of the same thing. They can open the account for you, but I don't think you legally can open the account yourself. Norberto is pumping you up. By 21, you will be worth $3 million. You never know, man. You never know. It could happen. So, um, yeah, to be on the safe side, you always want, um, and the more conservative side, I would say, always try to invest in ETFs. Which is like the S&P 500, like you say, Ethan. That's a good company to start with. The QQQ. I mean, you're young, so the QQQ usually outperforms the S&P 500, but it's very volatile, which means it goes up aggressively, but it also goes down aggressively. Just because there's a lot of technology stocks in this company, in this ETF. So, but you got time, man. I mean, if you don't plan to retire until you're 30 or 35 or 40, I mean, it's not gonna matter if it goes down, aggressively, because once it goes up aggressively, I mean, you're gonna be able to hold this stock for a very long time. So, so yeah. I mean, if you do your research on S&P 500 and QQQ, and try to find which one gives you the best return, you'll find that QQQ usually has a better return. But like I said, it's a lot more volatile than the S&P 500. S&P 500 is more conservative, um, so it's a little bit more secure. But again, I would try to add a little bit of both. ¿Qué dice Norberto? Norberto says dollar cost. Dollar cost. Okay, you should start with S&P 100. Dollar cost. Man, you're like, I mean, if you're 16,
I wish, honestly, you know, with with all the honesty I can give you, man, I really wish I would have known the info you know now. And this is to Ethan. Um, honestly, I wasn't surrounded by people who was involved in the market. My parents never invested. My family never invested. None of the members of my family. I had to discover this by myself. With the help of my wife, she kind of like pushed me to discover a little bit more of this, and then eventually I started to do research. I started studying, and then I started to surround myself with people that know about this stuff. So I mean, you're early, man. You're early, and you're doing a great job. I would 100% recommend that. I can recommend, because usually, I'm not a financial advisor, so everyone who is in the stock market will tell you the same thing. I'm not a financial advisor. I can't give you advice, but what I can give you advice on is start investing early. Early in life. If you're 16, by the time you're 30, you're 35, you're gonna be a millionaire. By the time you're 40, I mean, you don't even have to work anymore. So yeah, so start early. Whatever money you get, allowance, or you have a job, put it into stocks, and don't even look at it when it goes down. And Alberto can corroborate on that. When stocks go down, that's when you buy more, especially S&P 500, QQQ. Like the good companies, and then eventually collect, in a few years. And if the stock goes down and you can't buy anymore because you don't have any more money, just leave it. Just leave it, and it'll go. It has 100% return rate. So it doesn't matter if you buy at 560, like the S&P 500. S&P 500 was, um, let's see, the highest was 611. In January or in February, 611. That was the highest. Imagine if you bought at that point. You bought some shares at 611, and then it went down all the way to $480. $480. That's a nasty drop for the S&P 500. And then you're thinking, well, I should sell because it's gonna go to zero. But look at what happens. Now the S&P 500, it's at $588, or the highest today was 588. I think it closed at around 586. So you almost recovered what you lost. If you bought at 613 or 611, somewhere around here. So in time, by the end of the year, I'm pretty sure it's gonna be above $600. You're not even gonna remember that drop. So just keep buying. I think Norberto said here, dollar cost average. So just dollar cost average everything. If it goes down, if it goes down about 5%, then buy more. If it goes down another 5%, then buy more. And if it's long term, it's not gonna matter. It's not gonna matter because in 5-10 years, you're gonna have the money, and you're gonna be able to recover all that money that you invested. Uh, Thank you for the comments, guys. I think I get more views at night than during the day. I do lives like around 6:30, and I don't get as many people commenting on my lives. So thank you guys. Thank you guys for being here. See a small little quantum and be speculating RG. Okay, yeah. So Norberto is recommending quantum stocks. That's like the next big thing after AI, in my opinion. It might not get there. I don't know. I don't think anybody knows exactly where that technology is gonna go, but it definitely has potential. It has potential. We just don't know how that's gonna be used. And how they're gonna apply, uh, how they're gonna apply that technology of quantum. But I mean, it's not bad to speculate and say, I'm gonna buy some shares of some quantum stock, and see where it goes. So it could be a good idea to have a little exposure to that stock. Just buy Nvidia. Tell your dad to buy that company every time you want to buy. Just buy. Yeah, good idea. I mean, every time it dips, I would add a little bit more. And if it doesn't dip, then and you just want to buy it, buy it. Like I said, it's not gonna matter because you're gonna wait 5, 10 years, you know, 20 years until you collect and start getting and living off of that money. Because remember, once you have a big amount,
that amount creates money for you. So if you have $1 million in the S&P 500 and the S&P 500 returns about 10%, they'll give you every year, you'll be making $100,000, without you moving a finger. You just have to stay at home, and you'll be making money. Um, so probably a good idea to start investing now, so you can just live off, the the um, the money that the S&P 500 makes, the interest. What indicators do you use? Corinthian, sorry man, I hadn't seen your question. I use for my swing trades. I use the SMAs, which is the pretty the basic indicators that most people use, and I think most people who do this for a living use these indicators, which are the simple moving averages, and then I use the RSI, which just tells me when a stock is oversold or overbought. And that's it. I try to keep it pretty simple. A lot of people who you watch who are on TikTok, they use like some crazy indicators, but sometimes indicators don't tell you anything. If there's something else happening, outside of the fundamentals of the company, then the indicators, you could have the best indicators in the world, they're not gonna work. Like when the tariffs were announced, I mean, you could have the best indicators on a stock, and the news on the tariffs, they were just killing all the stocks. So for me, I just try to keep it very simple, and just have a couple of indicators that tell me, more or less where the stock is gonna go when the market is in the right conditions. So yeah, so just SMA, that's it, and RSI, and of course the volume, just to see if that day the company has a lot of volume, because more volume, more liquidity, and it's easier to sell and buy stocks. Um, so I have about $500 right now. How much do you think would be good to start to put in the S&P 500? I can't tell you, man, exactly how to split your money, um, just because I'm not a financial advisor, so I can't tell you, like do this and do that. But if I had $500, this is what I would do. Okay, if it was my money, so I would try to add more to the QQQ. So I would do about $300 on the QQQ, because again, it jumps more aggressively, so it gives you better returns. And then do the 200 to the S&P. And as I get older, I would try to switch my strategy and put more money into the S&P 500, so be a little bit more conservative, and then less money into the QQQ. Because the older you get, you want to start to collect, and if you put more money into the QQQ as you get older, if one day the QQQ has a nasty drop, then you're gonna be, because you're putting more money into the QQQ, then you're gonna be down more money. So you wanna start into the more volatile um, ETF, which is the QQQ, and add a lot of money now, because it's not gonna matter whether it goes down more, because you're not gonna collect until 10 years from now. And then by the time you get to that point, then start putting a little bit less to the QQQ and a little bit more to the S&P 500. That's what I would do. Okay. Um, yes and no. So you said the money you get from stocks, you put it back into stocks. Yes and no. So the S&P 500 gives you or pays you dividends, which is pretty much they pay you a fee for you investing into the S&P 500. I think let me see. I don't know what the dividend is. Dividend yield 1.23. So they give you 1.23 every 3 months, I believe they pay. So if you have, let's say, $1,000, they'll give you 1.23 percent out of those $1,000, which is what, like $123. So they'll pay you that back. Now you can use that money for you, no, or you can simply put it back into the stock. It's up to you. Once you have $1 million in the S&P 500, and in the year
you make, 100,000, because it's about the 10% average that you make on the S&P 500, then you can collect that money and just live off that money, and continue to leave the million in the S&P 500, but collect every year your 10%, so every year you collect your 100,000, and that way um, you let your money keep working for you, or you could just leave it there. If you make 100,000, just reinvest it into the S&P 500, leave it there, and it'll make you, of course, a little bit more money, because now you have a million 100,000. um, so it's up to you. Depends on your situation, depends on when you want to retire, depends on when you want to get your money back. So it's all on what kind of goals you have. Yeah, man. Yeah, yep, yep. Those if you're 16 years old, uh, man, like I wish honestly I could go back in time and know all the information I know now. I started late, because again, I didn't have TikTok. When TikTok is kind of new. It's probably the past 5 6 years. Ever since COVID, TikTok got pretty popular. So 5 6 years ago, I had nowhere to turn. I didn't know anyone who talked about stocks. I knew what the word stock was, but I ignored it. I never really paid attention to it. Like I said, my friends didn't really uh, talk about this, and still they don't talk about this. They don't care. They're not interested, and my families, they don't invest. So it took a lot for me, a long time, to kind of get out of that circle and start looking at this stuff that again will make me or help me retire. By the time I'm 45. That's my goal, to hopefully retire by the time I'm 45 or younger. Um, so we'll see. But I think I'm on the right path finally. I'm not a genius. I don't sell. I can't, because one of the first things I wanted to do was to maybe sell some stuff. Maybe come up with something and sell it on Amazon, or do something like that. Kind of create my own business. But I'm no genius. I tried to do that and it didn't work. So I was always trying to find a way to make money other than my job. So when I found out that, hey, investing works, and if you do it in the right way, the smart way, you're gonna end up with a lot of money. So yeah, so that's what really got me into stocks, and now teaching other people to get into stocks and invest. It's one of the passions, one of the things that I would do for free. I mean, I'm right here. I should be in bed already, but I really enjoy doing this, so I would do it for free. I mean, I actually do it for free. So yeah, so you're early, man. You're early, and do it now. First thing you should do is open the broker's account. Like I said, you're 16, so you won't be able to do it yourself. But ask your dad or your mom to do it for you, and then start investing, and put the money. By the time you're 18, which you'll be able to do it legally now. You'll have some money there to start. You probably won't be a millionaire there yet at 18, but you will have a good start. You will be way ahead of 99% of people your age. So do it. Yeah, yeah, man, absolutely. It's nerve wracking. I've been there. I've done that. I've been in situations where I don't even sleep because I'm thinking about the stock. And before, like, years ago. But I've learned to manage my emotions with the stock market, especially because I have two portfolios. No, and portfolios just means that I have two separate accounts. One account is my long term, so the one that I'm gonna use for when I'm 45 and I retire, and I could just leave off that money. And the other one is the one where I trade. I sell stocks in a week or two or in a month, depending. And I that's the one I monitor daily. The other one, the long term, I don't even look at it. Sometimes I might be in the negative, and I don't care. Because that I'm not gonna look until I am 45. So
I just keep putting money into it. When the stocks go down, I just put a little bit of more money into it. But the one that I look at every day is the one that I trade every day. So and I've been looking at that because I'm probably gonna sell some stocks for that account maybe this Friday. Depends on where the stock that I'm looking at, which is Nvidia, this one here. If it gets probably to 140, then I'm probably gonna take some profit and cash out some of the shares. Uh, do you open a youth act through like your bank or like app? Just want to kind of put money into the S&P and not really have to worry about it. Yeah, yeah, absolutely, man. At your age, I don't think you should worry about stocks and lose sleep over it. So definitely, the first thing that you should do is get a broker. So I'm gonna show you really quick on the screen. Just and with this, I'm gonna leave you. Okay, so I'm gonna be here for like the next 10 minutes, and then I'm gonna close this. So let's see. Chrome right there. Let me show you the screen. Okay, so one good broker that is friendly or user friendly, I should say, is Robinhood. Robinhood, it's pretty easy to use, and for someone that's learning, which is in your case, you could just go to this website. There's an app for it too. So whichever you prefer to use, on the computer or on on the app, and you just click sign up. You're gonna put your parents' name. They're gonna do it here, and then eventually they can transfer their account into your name. Once you turn 18. So the first thing they have to do is just put their name, email address, password, and then it'll ask them to link their bank account to Robinhood, and then go from there. Now there are a lot of brokers. Robinhood is just the one I started using because it was easy to use, but you can use any broker. Robinhood is just the easy, the user friendly. You have a lot of them like Fidelity. You have Charles Schwab. So just to show you the other ones, you have Fidelity here, which is also another broker. You have Charles Schwab, another broker, and this is where in Charles Schwab is where I have my long term investments. So you have that. I mean, there are so many out there now that you can use, but you don't have to complicate yourself with a lot of these brokers. Just start with something simple, like Robinhood. I mean, if you do research and you find that there's another one that you prefer, by all means. I just prefer Robinhood again because of how easy it is to use. Yeah, yeah. Basically, once you create the account under your parents' name, then eventually you can transfer. They can transfer that account into your name once you turn 18, and now you can be the one managing that account legally. So in the meantime, your parents can do that for you, and they can deposit some of your money into it, and like I said, just buy some stocks. When you hear that there's a dip or that the stocks went down, that might be a good time to buy. Like I said, I think I showed you the graph, right? Or the right there. So like the dip that we had last week, not last week, last month, um, on all the stocks, like all the good stocks, even Nvidia. I don't know if you're familiar with Nvidia, which is a technology company with this whole AI stuff. Nvidia went down to like $89 and $90. I bought some at 93. Because I study this company and I know this company. There was no way this company would go bankrupt. So I trusted this company and I invested at 93 dollars, and now look at it. It's at a 132 as of right now. So I invested in this company. Um, but again, because I know I'm gonna sell this company and I'm gonna swing trade it, so I'm gonna sell this company. But point is that when you hear
the dip, when there's a dip that the stocks are selling off, that's when you buy some, and you buy a good company. You buy a company that you trust, um, and if not, you buy the S&P 500. Like we mentioned earlier, same thing. There was a dip right there, and look at what happened. Now look at where it is. S&P 500 has your money guaranteed over the years, so um, no need to worry about that. No problem, man. And let me show you one more thing, Ethan, before you leave. This is something I wanted to share earlier with other people, but let's see. S&P 500 calculator. I like to look at this all the time. So I'm gonna go to this one here. Oh, actually, not this one. See this one? Okay. So this is the last thing I'm gonna leave for you, and hopefully this change, or this encourage you even more, right? So let's say by the time you're 18, so let's not even count these next 2 years. By the time you're 18, you have I don't know. Let's start with 5,000. Would that be a reasonable amount? Maybe that you can save from now until you turn 18. Let's say you have $5,000, right? And you're gonna invest until you're 35. So, well, actually 17 years because you're gonna be 18 in 2 years. So you turn 18, then you wait 17 more years, and you invest that into the S&P 500, the QQQ, and all of these ETFs that have a return rate of about 10% every year. And now let's say you make contributions. You add a little bit to this stock every month, and I don't know what could be. Oh, you can't see. I'm sorry. Jeez, right there. Sorry. There you go. So let's say again you have 5,000. No, that's the money that you have by the time you're 18, and then you keep that money in there for 17 years. The stock, like I said, usually pays about 10% annually. And then every month, I mean, what's a good number for you to put? Like once you turn 18, how much money do you think you can put in? I don't know. You might be in college. You might be, spending some money, or not having maybe a lot of money on the side. But how much do you think you'd be able to put in every month, to save into um, this stock? 400 maybe? Let's be conservative. Let's say 300, 300 every month that you can put in. So if you do that, if you start with 5,000 for 17 years, a 10% annually rate, and you put $300 every month, by the time you are, by the time you are 35, you know, you're gonna have $177,000, and out of your pocket, you only invested, what is it, about $90,000. So you earn double of what you invested. Now, I mean, I imagine that by the time you're gonna be 18 or 24, you're gonna graduate from college, you're gonna have a job, you're gonna be able to invest more than 300. You probably will be able to do probably like even 1,000. 1,000 every month, and that, just take a look at how much that changes things. So by the time you're 35, you're gonna be able to collect about 500,000, half a million. You know, and obviously the more money you start with, and the more money you put in every month. So let's say you change that to 1,500 a month once you have your job, in college. Then look at the amount that you'll get by the time you're 35. And 35 is young, man. Yeah, like you'll be young at 35, and you're gonna have close to a million. So let's say you put in 1,800. You know, you're getting closer to a million. See that? And look at how much money you get in interest only. So that is, if you at 35, if you stopped putting money into the stock market, and you say, well, I don't want to put money into it anymore, the market will still make you about $84,000 every year for you just being at home. Just because you're letting the $940,000 work for you.
So this is a no-brainer, and it's surprising that a lot of people don't do this. And obviously, I mean, schools, I'm a teacher. I don't know if I said that earlier and you heard me. I'm a teacher. I teach high school, and we don't teach that in school because we want people to work, because we need people to work. We need people to work at different places. um, so if we taught them this kind of formula and this kind of stuff, we would have a lot of people by the time that they turn 30 and 40 not work anymore, and we can't have that, right? We need people to work. So that's why schools don't teach this kind of stuff, because imagine having thousands of people not work by the time they're 40, and then they just collect money from the stock market. It'd be crazy. So 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 yeah, so I hope this helps you a little bit. Hopes it helps. It opens or motivates you, because your eyes are already wide open, and I think you're doing excellent by just being interested in this topic. um, so I hope this kind of just gives you an extra push to to do a little bit more in the investment world. So I wish you the best of luck, man. And I'll be doing lives every day, so, or at least Monday through Friday, and might do some weekends, and check out the content. Check out what I have. If you come up with more questions, I mean, by all means. Eventually, I mean, you might want to do some trading, and maybe get some money out of those trading, and some extra money. So possibilities are endless with the stock market. So as long as you do it the right way, because if you get involved in stupid companies, or companies that a lot of people tell you to buy, because on TikTok you can find a lot of shit where people tell you buy this, buy that, it's gonna go up, it's gonna go down. Whenever you hear things like that, don't if they tell you to buy something because it's gonna go up, that's a bullshit, TikToker. If they tell you I'm gonna make you money, give me your money, I'll make you more, they're talking trash, because nobody knows. Absolutely nobody knows. Not even the experts, not even the guys who've been doing this for 90 years. I mean, you got Warren Buffett, who's the best stock investor in history, and he doesn't know where the stock is gonna go. Like, he has no clue. He just invests. He puts money into the market and he lets it work. But he doesn't know where the stock market is gonna go, because the stock market could be, you know, rallying right now, and it could go down tomorrow. For what reason? I don't know, because stuff happens all of a sudden. So nobody knows where stocks are gonna go. So if you get people around you telling you this stock is gonna fly because it's flying right now, it's gonna go higher, just don't believe them. They don't know if it goes up, and you know, they just guessed and they were right. They'll be bragging about it, but not because they said it was gonna go up. Sometimes you just get lucky, and you kind of guess what's gonna happen, but nobody knows. Nobody knows. Nobody's for sure. Um, yeah, yeah. So S&P 500 is kind of like the safe bet, just because, um, it's volatile, but it always recovers your money. Even if it goes down, you'll get your money back for sure. And if you're patient and you wait. So, and you just see the proof right here. With the dip from last month. Now it's almost fully recovered. We only have about $20 to go. So imagine being down $140 to now just being down $20 from the highest the highest price. So money is guaranteed. So just make sure you buy, um, you know, at the right time to kind of get more profits, but in the long run, it's not gonna matter. All right. Well, thank you guys for being here on the live. I appreciate your help. Appreciate your comments, your feedback, and we'll be doing some more lives tomorrow, probably late at night. I think I get more people into this late at night. So uh, catch you guys later. And again, thank you for being here. Thank you, Ethan, for your comments, and see you guys later.
yo 1 millón de